understand? Did you read me loud and clear? Nti abakulembeze mujja kuba mulina abakulembeze nga mugamba oye musajja waffe naye nga talina maanyi lwaki omusajja yamazaawo campaigns. Politics has become so expensive. It became so expensive in Uganda as a politician to run a campaign. Lwaki buli kimu bakikoze nga kya ssente from the posters nti go competing naye wa NRM go to competing naye however much akaluwa bagenda kakwata mukuba babasomesa babadde babasomese kumana emyaka ena tujja kutuukawo mu operation wochi baita carbon copy ekyo nakibasomesa dda engeri gye babbamu akalulu carbon teberayo muki wali wo signinga DR form teberayo kakati ne bagamba nti you have to run an effective campaign. On top of that, by no kuteka musene atoli opposition go competing naye talina sente. Whereby nti owone waba yisemu bachimanyi bulungi nnyo talina sente. Whereby wabata ina atakisangi bota talina sente ate bagenda kumwongera okumuwachi bagenda kumwongera okumuwa sente tambuzo olutambi. Bagenda kwongera kola ki okumuwa sente chovolaba nti waloba politician bakwewunyisa Uganda no gamba ti omusajja ono yali badde katakufu omukazi yali badde katakufu chovolaba era mu ba agent bano mwalebe ba agent abamu bavuddeyo ku TV walogenza ko kwogereza omukazi ngoli ne sister wo nga mwagala babasalire ku mbaga checha stera nyanzi nga mugenda kubuko mugamba bukubuko ebintu bimwase bibinji abana bano beyagala bombi babiri naye sister wona akwewuta nagamba nibimwesa bibya abadde bitono nnyo fanga mutunnyonnyole mutubule n'ekifo ekisinga k'ekyebbeeyi kati ebyo bifan ebaba agenti kati ate agenti abo era mu operation eyo babakozesa nga bakozesa mumwe kibasooka okukola basooka ba agenti abo ne bateekawo ekifaananyi by the media ne bakulaga nti agenti ono bamukuba nnyo bamubonyabonya nnyo kati n'abayingira mu mitima ne mufuna sympathy kati nga bolaba Stella Nyanzi bamuteekawo ne bamuba ne bamukulula ne bakulaga nti bamusuziza mu komera naye okimanyi nti government erina capacity esuza omuntu etwala omuntu mu komera emisana ng'ekiro asula wuwe gwe ekyo badde okimanyi government yonna mu nsi tezannya ate government za Africa zikulaga nti omuntu asiiba mu komera naye ekiro asulaka nga tewali mawulire gonna gasobola kukifuka kati ng'ensi bw'olaba Uganda tebasobola kufulumya mawulire kyebasooka okukola kyebasoosa okukwata basooka ne bakwata kyebayita amawulire teri mawulire gali verified gayinza kubawa bintu birimu bisobola kubabuusa era kyovola buli muntu yenna abadde ababuusa babadde bamulya ate bakyalya bangi nnyo buli muntu yenna Bobi Wine baatuula wansi ne bagamba lwaki omusajja ono tulemeddwa okumutrapping okumukwata he must be doing something nene abatakimanyi nti bano Bobi Wine yatandika odduka campaigning nti owuliza oluyimba lwa Bobi Wine olwo lwe yakola emyaka 7 mwende emabega omusajja ekintu yali yakiruka dda nga bolaba omukeeka gwa chachi omusajja ekintu yali yakiruka dda kakati ba mafia badraftinga document eno document nga tesobola sinking means tesobola kutambulira ku ndowooza na ku nkola the new players on the block esobola kukola ku ba players abakadde bamega ba mawo esobola okukola kubanga these are institutional politicians but Bobi Wine is not a seasoned or an institutional politician. No, he's not. Kakati operation yeyo nzibu nnyo okutrappinga omuntu ng'oyo tebasobola kumuwola sente kubanga yajja mu byobufuzi nga tanoonya sente ng'olede sente abantu bali ready nga abali ne business nga badde akola sente banga ddene kati bano politician abasinga bajja mu byobufuzi nga tebalina sente. Do you understand? Mushiringa katambi katambule ba politician abasinga bajja okuyingira mu politics nga baavu nkugambye enjawulo yakati wa muntu ali seasoned an institutionalized politician ne Bobi Wine nene nnyo. It is very big, it's very wide. Kati ekintu kino ne kibalema okutaiminga ati first of all bacha underestimating nga tekitegerekeka bano bali eno bano boogera bano ne
Tabalimu nende batamanya nti abantu bano bali mu kintu eki. Bali mu kintu eki, bali mu kintu kimu. Onfuna bulungi. Bali mu kintu kimu. Kakati ne bagamba aha omanyi tubatuka tumusa akasiriso tumulinde tajja kwesimbawo. Ne batandika kukosa ba agent abamu ba agent nga baje bagamba boto ina center number boba abewandisiza mu people power temu olwo agent agezaako kudelivaringa biri mu document eri. Kubanga bano ba agent baba wagabologa bo snaps baba wanga bolaga mati baba wa obukunkumuka obuli mu document ate mumufaako oyo tugenda kumulinda kusawe ki kusawe envanyuma. Nenga bwe nkugambye nti ekintu echa National Unity Platform kizibu kya kutegeera nti kyazze ne kishaking ali bagoba abantu ku mirimu. President n'akyusa abantu abamwetolodde naye ate buli wakyusa ne baateekawo nabo batuwa information. Ne baateekawo nabali mu nyumba y'information bagituwa. Information yonna gyateekawo bagikola ki bagituwa. Naye nga byonna bitambula cooperation bagita Python ki bagita Python belly. Era bakugamba Python belly eno bagikola be dividing amu nga family kubanga buli kimu they ngabadonga manti bewe emirimu within a family bagamba Rwabogo operation eyo gikwata. Rwabogo yani mumanyi Rwabogo oyo mabita mafia mutabani wa Kuteesa. Mutabani wa Kuteesa manyi yawasani yawasa muwala wa Museveni. Rwabogo yawasa muwala wa Museveni. Ne apparently they're supposed to be cousins. Ejo mali mukimanyi. Kakati bwebewe ekyo Rwabogo yasomamu naye tategeera. Omanyi okusoma naye n'obanga totegeera. Wasoma ne tokola ki totegeera. Naga bino byabaye boogera mu boogezi bajja kupowa the underestimated. Ne bagamba nesimbawa tugenda eri tuzanyisa amateeka. Tugenda tuzanyisa amateeka nga kizibu nnyo omuntu nga Bobi Wine okujja okukola ki okwesimbawo. Kumbe nga bwe mbagambye ti information abagituwa bali abali mu nderi munda aba drafting the document nga Bobi Wine bamubuusa. Kumbe bali abali mu operation aba drafting the document. Operation nga ne Bobi Wine bamuwa document bamugamba why bino wabiwulidde. Era mu operation yeno mo Python belly one of the key factors was to neutralize the kingdom of Uganda. They neutralize the Kabaka bamusanyalaze nga takyalina dobozi. Njagala nkubuuze ali mu video eno. How many times have you heard about the Kabaka of Uganda okuva mu 2018 nga ayogera ku nsonga z'eggwanga ez'abavubuka? How many times you know kwebuuza togamba tonfuna obubi n'ogamba ti am attacking Uganda? No, the document clearly says one of the keys ebisumuluze ebimu to contain power, we have to neutralize the kingdom of Uganda, the leadership in Mengo. How? Kabaka ajja kubeerawo nga mumuwa ekitiibwa nenga Kabaka talina maanyi nga talina maanyi. But remember the same Kabaka was used to bring Museveni to where? To power. Nga nakugamba ti Museveni atuuka ku bridge n'agamba bagikole ki ng'ayise ku bridge n'agamba bridge gitemewo atankiriza omuntu omulala okubutakola ki obutayita ku bridge eyo. Munfuna temunfuna. Nagambe bw'oba oli lubuto bw'oba olina akajanja bw'obanga kwegamba omutwe gukuluma totuula mu video nkyaleeta. Mengo ne bagikwata nakugambye nabagamba akalulu ka Uganda demographic wa Uganda bwa mutunuli akalulu ka Uganda akalulu akasinga obungi kali mu Buganda. Buganda has one of mu tribes mu Uganda zonna ezisinga the biggest electoral vote kaba kalulu total number of vote nti they represent ebitundu 35 ku kalulu ke Uganda. Nti nabagamba ku Saturday
See, the only way Museveni can retain power is by retaining the vote in Uganda. If they cannot retain the vote in Uganda, they would rather divide the vote. Even when they divide the vote, tasobola kufuna kalulu kamumala. Yeta gokuba nti at least afunye bitundu abiri mwebi mu bitano. Ebitundu abiri mu bitano. Kuchi 10. Munfuna bulungi te munfuna bulungi. Ne babagamba mu document eno kugamba nti one of the keys mu document eno is a drafting emyaka egi amanyi ga Buganda galina okukendeera nga gava Mengo. Era obadde olaba nti babadde bagoba abantu ku ttaka, babadde abaana b'Abaganda babatwala mu Middle East okukola ebintu bimu, babadde bazze bakwata teri tribe gye basinze kukwata mu bantu nga Baganda. But surely if a king is very powerful, if a king has power, you tell me, when was the last time you heard about the king of Uganda talking about? Because the king of Uganda, as much as he has authority, king of Uganda is a citizen of Uganda. Surely he has to be concerned. But he was neutralized. How? You surround him. You surround his finances. Nkugambe, the king was a factor. Museveni okuyingira okuwamba ki? Okuwamba Uganda. Olutalo lwagaana Masaka. Museveni yalemu okonvinsinga Abaganda ab'e Masaka bamwegatteko. The only button jali alina okunyiga kuleta Kabaka kumujja Bungereza kujja konvinsinga Abaganda. Mutabani wa Muteesa. Kabaka Muwenda Mutebi. Kabaka Muwenda Mutebi. Bali balina okumujja Bungereza bamuleete akonvinsinga Abaganda abagambe nti Baganda ono omusajja yakaya agenda okuleeta emirembe kubanga olutalo lwali luganye. Abasoma history munanjulira. Njogera byampu. Njogera byampuna. Munanjulira. Musharinga obutami nagambe bwali lubuto. Olina akajanja. Ebigabo byenje okwogera mu video ngenda kola video mukaaga. 6 series. Nemba watch baita snaps wano here and there. Osobola okutegeera. Akatambika sharing akatambule. Yeah? Nkugamba. One of the key factors, because now we go to 2018, a new breed of politicians emerged on the block. Who emerged? From Arua. Robert Kyagulanyi. Museveni, within his mind and his people, thought Nti Kyagulanyi is not going to become as big as he is right now. First of all, Kyagulanyi is a Muganda who is very associated with Mengo, who loves his king. Now he's very powerful, even within Buganda and beyond Buganda. What do? You have to cut off the tail. Or inokusala ko muchira. Obo inokusala ko bulago obutambuza Kyagulanyi okugenda maso. Omuchiro ongomutoba kuyita batya. The kingship of Uganda. You have to put inokuteka we nkola. Nti Mengo inokuteka wo olukonko. Wakati wa people power ne Mengo. That is what the mafia had to do. Okuteka wo olukonko. Nti omuntu yenna ali Mengo alimu institutions. Institution ezachi, institution ezabakabaka takkirizibwa. Takkirizibwa ku associating oba ku involving himself in politics. Nayade the same person mbata ino kuba akalulu. Mu constitution ye kamuwa. Argument is very bogus. The argument is very bogus. Very, very bogus. Nkugambye nti Buganda erina akalulu ebitundu 3 mwebi
mu 5 ku 10. Without Buganda, you cannot hold power. Buganda is one of those pillars that hold the power that be. That is why buli kintu kyonna kubanga Obuganda bwatundibwa mu nsi yonna. We are such a big voice. We are one of those pillars. And I didn't say we are the only pillar. I said one of those pillars that hold the powers that be in place, in check. Kakati bino byonna byonna byokwata abantu bakwata babizonto simanyi bakwata basimanyi bano ne bakwata bano bino byonna byonna bya ku creating kibaita fear bali tebabeetaaga. Just they want to instill fear. Nti nawe abadde ayogera balina okuziba omumwa. Nawe abadde alina ky'oyagala okukola balina okuziba omumwa. But I tell you my friends, it is too late for that. Tugenda mu maaso. Mbagambye the Bahima dynasty, after discovering that Uganda had a lot of Uganda and Singaga nnyo bajene pulani ya myaka ago ku myaka 5 bakafuka bakatambuza ke myaka 3 bamala okudiscoveringa nga balina upgrading from 50 years to 100 years to rule Uganda. That is why njagala quote in quote, I'm going to quote you what Museveni said. This is what Museveni has said recently. He's claiming, tugende mu maaso, he's claiming, just a moment, quote in quote, mumpemwe dakiika emu. Omanye bintu bina biri ku data. Now, listen to this. This is what the president of Uganda is saying. Clearly, some ebigambo bino byayogera ngenda bikuddiramu mu Luganda. Obiwulire nga bw'abyogera. Biri ku record. It's on record. Kanyomusayi President Museveni agamba bw'ati. I warn all those who are conniving with foreigners to try and bring instability here. I will crush you. We have been here for a long time, dating back to the days of Batembuzi and Bachwezi. Even your kings found us where? Found you here. Where? In Uganda. Tugenda mu maaso. Be careful, because you don't know what you're trying to cause for yourself. Because I will smash you. This is the president's language. The president of Uganda. I defeated Amin, I defeated Obote, I defeated Rutwa, Kony, ADF, and so many other hooligans. This is by President Museveni. Now, jukira munku gambe wali, they have updated the project Bahima dynasty from 50 years to 100 years. Now we are adding dots. Paka wano. Museveni agamba, ntwala okulabula kwange. Eri aba bakolagana ba foreigners babayita batya abebweru okugezaako okuleeta instability kye mu Luganda nga bano gamba abagezaako okuleeta akajaja okucyankalana mu nsi nti tujja kubakuba. Tubadde wano ebbanga ddene mu biseera by'abatembuzi n'abachwezi nga ne bakabaka bammwe kabaka ero bayita zalawo kabaka amutaddemu zalawo nti ye kabaka ye yasanga wani ye yasanga oye yesi yasanga wani kabaka eryo zalawo. Okay, he found the kabaka there. Sorry, the kabaka found him there, but he didn't find the kabaka. He's the same man that went for the kabaka when the war couldn't be won. He went to England. They got the kabaka from England to come and convince Baganda, because the emundu zali zitokota masaka emundu zatokota utalonga ruganye. The war could not go any further. So what the president had to do, Museveni, was to find a key, the only thing that Baganda respect and love and cherish so much is their kabaka. So they had to use the kabaka to come
and convinced the Baganda that, you know what, the Kabaka came, spoke to Baganda and said, Baganda, listen, this is the man that can guarantee peace and king can give us what we now Baganda, because they loved and cherished their king, they had to abide by their Kabaka. Baganda picked up arms against the Obote government. The only person the Baganda could listen to was their Kabaka. And where is the Kabaka by that time? The Kabaka was in where? Was in England. So the Kabaka had to be gotten from England to come and convince the Baganda, the same Kabaka who has been neutralized onako lwalero. Ngabe nkugamite Museveni kasitaita ku bridge ayino jitemao. Do you understand? Mutekera chembye njogerako. Byonna biri mu document yaji. Nakugambe document ine mpapola 10 ago. Amakumi 5. Kakati ekisinza okubuza ko basajja bane emirembe. Era okuba boti banna bakukitegeera mu bitwe gyabwe nti omwana yatuuse okufuluma. Omwana atuuse okufuluma mu maama omwana yani omwana ye change. Now Baganda are waking up to reality cause Baganda babagobye ku lujuliro. Najjukire bebalwanirira oluki Abaganda bebalwanirira olujuliro. Baganda have been chased. Kati Baganda benoonya omuntu gwe bekwatako Katonda abawo omukisa abaleetera Kyagulanyi. Abaleetera Kyagulanyi. Tolina muntu yena gwogamba kintu kyonna. Abavubuka wallahi ne bwoba waaki ayinga ina kyabawa. Alinga ina kyabawa. Do you get me clearly? Nti ne bwoba Kyagulanyi aleta Kyagulanyi. First of all, Kyagulanyi ayogera olulimi lwe lumu nga bo. Second of all, wa myaka gyabwe. Third of all, even the timing matters. When all these things were happening to Kyagulanyi, Kyagulanyi nayingira mitima gy'abantu. Yewe myaka gyabwe. Jukiramu, he's not a seasoned, institutionalized politician. He's not. So it's very hard to tame omuntu bwati okumuteminga. Chiringa bono kwate embwa nojija kukubo ojiyigirize kino chiringa tojijja mu jebaziza kwagamba it is very hard kati ba creating ekinunga kya nga kizibu kya kutegeera. Kakati omanyi Museveni abadde akuba nnyo ezo zipate ezina zi institution badde bakuba nnyo zisobola bazikuba nnyo buli pate yona ina institution bazi ina structure baji kuba structure ako Kyagulanyi yakabuusa bakamubuusa ne bamugamba you know something to take our institution from day one. I myself nasoka ndi maninga ngundi structures. Little did I know that once Museveni finds your structures, the first thing he does is to demolish all of them. Abavubuka ne batandika okuwagira. Kakati kibakola Museveni kyakoze kyabadde kitya. Namanya, now he started using the propaganda machinery. Elietya. They start drafting documents and unova abantu okuvaayo okugamba nti achi kintu kyabavubuka Baganda, but no. Kubanga Baganda bakasi babanyigirira bagobera okulujuliro. Baruli were just from Lujuliro, from the dining table. Bachori have been chased. Bagwere have been chased from the dining table. But even some of Banyankole have been chased. Remember in the beginning I told you that Banyankole refused to support Museveni because he's not one of them. He might speak the language, but he's not one of them. He's not a Munyankole. He's not. Disclaimer, my brothers in Ankole, Baganda are not against you, but this is something that has been done systematically to divide you and us. This one is telling you that, you know what, these people are going to gang up on you, that this is what they're going to do to you, but we're going to bakola. Even they are Choli, they're not on the same table. They've all been disfranchised. What do we have? We have ended up with a country that have no that has technocrats who believe they know everything, but they know nothing about nothing. They know nothing about nothing. Nchidamu. They know nothing. We have ended up with a country of people who call themselves technocrats,
with credentials who know nothing about nothing. Do you understand? We love our Banyoro, we love our brothers from Ankole, but this is a trick that has been used by this mafia government to try to chase you away from this people power thing, making you believe that this is just a Buganda affair. People power, National Unity Party is not a Buganda affair. It is a Uganda affair. Chagulanyi is not a Buganda leader. He is a Ugandan youth leader. He understands. He's in the same generation as us. He understands. He has come out bravely to speak about the issues that you can even see for yourself. I don't need to convince you any better or any otherwise. It's just to divide. Once you divide them, you can rule them. You divide and conquer. You cannot divide segmenting. The only way you can contain a segmenting or inakuja. Do you hear me? Or inakuja. You turn the Christians against the Muslims. You turn the Muslims against the Christians. You turn the Baganda against the Banyankole. You turn the Banyankole against Baganda. You turn the Achoris against Baganda. That is why, even when you follow President speeches, words from another language, especially he uses a lot of words from where? From Ankole, from either Ankole or from northern Uganda. Why do you think that is? He's trying to tell them that, me and you speak the same language. Because he's a politician, he's going to tell you that. Once you hear someone speaking your language, gamba, uyo musada olimuna. Olimusada muno. Tolimusada munangi. Even if I could not be, chinga ukugamba ti obomezi bugambaki. Wone munyoro gamba, baitu ye oli munyoro. Once I speak that kwakati, Museveni echo ya chisoma. Echo ya chisoma. Until you speak a language, you greet them in a language. Over from northern Uganda, over from eastern, he uses a lot of words from Banyankole and a lot of words from the north. Do you understand what I'm telling you? So all this is just to turn you against National Unity Platform. They'll tell you the argument is, as NRM we've been here, sectarianism, who practices nepotism and tribalism more than NRM? More than NRM. Can we actually read the top spots in hierarchy Uganda? Can we mention the first 10 people in that hierarchy, that mafia hierarchy? How many of those guys belong to a different tribe? They all belong to the same tribe, the same family. Eyo introduction. Eya Python Berry. Now, tugenda mu maaso. Yeah? Mbawade Museveni on record, him saying that, Kabaka yasanga was a monarchy that was very organized. They were very shocked. Muna nsonyiwa mu network anti bintu babikwata mu bali yeyo nabo balwana n'ebizibu byakwa babikwata mu. Now we are going further with this document. Nabagami, it's a 50-page document. When I find the time, when the time is appropriate, you need to understand exactly when boba ogenda kuba ekintu enokusooka okufuna diagnosis yakyo. Ekintu kyogenda okuba, what is the exit, omulandira gwakyo guli luddawa, guvaawa, gye tutandikidde, nkutandikidde mu lutalo ne tujja. Okay? We are going tugenda maaso. Now, there is an operation. The reason why UPDF by creating what you SFC, Special Forces Command. Remember this SFC Republican Guard nga Saddam Jaina.
Republican Guard was an army that was very loyal to Saddam Hussein. Now, Museveni created a version of that. That version is called SFC. The people that combine in this SFC are his fellow tribesmen. That is why most of the people that protect him, that surround him, they belong to his tribe. I want you to look clearly at that presidential motorcade. Now, UPDF felt that was undermining as an institution. They felt undermined as an institution because now SFC comes in as a new outpost.